Hi, I am S.R.R.Sastry, faculty in law for CA. Now, let us discuss the quasi contract rules, section 68 to 72. Rule number 1. All of us know that under the Indian Contract Act, certain persons are incompetent to enter into contract. Lunatic, minor, etc. are examples. If you enter into a contract with a minor, you know very well that the contract is void ab initio. Similarly, a contract with a lunatic is also void ab initio. Let us consider a person, an incompetent person, a lunatic. A lunatic also requires some necessaries in life, some basic clothing, coffee, tea, they are all needed for him. Now, a supplier, a shopkeeper, supplies necessaries to this incompetent person, lunatic. Obviously, no contract exists between them because this fellow is a lunatic. The contract between these two fellows is void ab initio. So, even if the shopkeeper supplies the necessaries on compassionate grounds, but not with an intention to do any charity, he wants money, but he supplies. Now, if he supplies, since there is no contract between them, can the shopkeeper recover the money from him? It is not possible. There is no contract. If that be the case, how can the shopkeeper ensure that he gets back the money in respect of the goods he has supplied? Law gives him protection. Now, for this incompetent person, there is a guardian who is called as the estate. Estate refers to the guardian or the parent who manages the property of the minor or lunatic or incompetent person. Now, the responsibility to pay for the price is on the estate of the incompetent person. So, there are three parties. Supplier supplies necessaries to the incompetent person. There is no contract between them. There is an estate who manages the incompetent person's property. The estate becomes responsible to the supplier. There is no contract between the estate and the supplier also. But law imposes an obligation on the estate to make the payment. So, from the angle of the estate, there is an obligation to pay to the supplier without an agreement. Therefore, from the angle of the estate, it resembles tort. Since the law provides for the recovery of money from the estate of the incompetent person, the supplier can enforce it only against the estate. This is a right in personam against the estate. Therefore, from the angle of the supplier, it resembles contract. Therefore, between the supplier and the estate, there is quasi-contract. Now, I repeat the rule. The supplier of necessaries to an incompetent person can recover the price in respect of the goods supplied from the estate of the incompetent person. இப்போ இது தமிழில் பார்க்கலாம். குவாசி கான்ட்ராக்ட் அப்படின்னாக்கா ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்னு நான் சொன்னேன். அப்படி பார்க்கும்பொழுது ஒருத்தரோட ஆங்கிள்லேருந்து பார்த்தாக்கா அது டாட் மாதிரி இருக்கும், இன்னொருத்தரோட ஆங்கிள்லேருந்து பார்க்கும்போது அது கான்ட்ராக்ட் மாதிரி இருக்கும்னு சொன்னேன். நாம்ளா குவாசி கான்ட்ராக்ட் போட்டுக்க முடியாது, தானாக வரணும் அது. இப்போ அதில் ஃபஸ்ட்டு ரூல், சப்போஸ் ஒருத்தர் ஒரு கடைக்காரர் வாழ்க்கைக்கு தேவையான சில அத்தியாவசிய பொருட்களை ஒரு மைனருக்கோ இல்லைன்னா ஒரு புத்தி சுவாதீனம் இல்லாதவருக்கோ சப்ளை பண்ணுறாரு. நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும், மைனர் புத்தி சுவாதீனம் இல்லாதவங்களோடெல்லாம் கான்ட்ராக்ட் போட முடியாது, போட்டால் அது வாய்டுன்னு அர்த்தம், செல்லாது. அப்போ இவர் சப்ளை பண்ண குட்ஸுக்கு அந்த மைனர்கிட்டேருந்தோ அந்த லூனாட்டிக்கிட்டேருந்தோ பணத்தை ரெக்கவர் பண்ண முடியுமான்னா முடியாது, கான்ட்ராக்டே இல்லை. அப்போது இவர் சப்ளை பண்ணதுக்கு பணம் வேணுமே, எப்படி அவருக்கு பணம் வரும்? அப்போ சட்டம் என்ன சொல்லுதுன்னாக்கா, அந்த புத்தி சுவாதீனம் இல்லாதவரை பாதுகாக்கிறார் இல்லையா ஒருத்தர், பெற்றோராக இருக்கலாம் இல்லைன்னா கார்டியனாக இருக்கலாம், அவங்க இந்த பணத்தை அந்த சப்ளையருக்கு கொடுக்கணும்னு சட்டம் சொல்லுது. அப்போது அவங்க அந்த பணத்தை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு கட்டாயம், ஒரு லீகல் ஆப்ளிகேஷன் அவங்களுக்கு இருக்குது சட்டப்படி. அந்த ஆப்ளிகேஷன் அந்த கார்டியனுக்கும் சப்ளையருக்கும் நடுவில் ஏதாவது கான்ட்ராக்டில் வந்திருக்கா, அக்ரிமெண்ட்டில் வந்திருக்கான்னு பார்த்தா அக்ரிமெண்ட்டே கிடையாது. அக்ரிமெண்ட்டே இல்லாமல் ஒரு ஆப்ளிகேஷன் இருந்தால் அது டாட். அதனால அந்த கார்டியனோட ஒரு ஆங்கிள்லேருந்து பார்த்தா அது டாட் மாதிரி இருக்கும். இப்போது அவர் தான் கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டாக்கா கடைக்காரர் அவர்கிட்டேருந்து தானே ரெக்கவர் பண்ண முடியும், கார்டியன்கிட்டேருந்து தானே ரெக்கவர் பண்ண முடியும். அப்போது கடைக்காரருக்கு ஒரு ரைட் இன் பர்சனாம், அவருக்கு மேலே மட்டும்
சூட் போட்டு ரெக்கவர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு உரிமையை கடைக்காரருக்கு சட்டமே கொடுக்குது. அந்த உரிமை வேறு யார் மேலேயும் அதை பிரயோகம் பண்ண முடியாது. அப்படி பார்க்கும் பொழுது கடைக்காரரோட ஆங்கிள்லேருந்து ரைட் இன் பர்சனா, கார்டியனோட ஆங்கிள்லேருந்து டார்ட். ஆகையினால கடைக்காரருக்கும் கார்டியனுக்கும் நடுவில் குவாசி கான்ட்ராக்ட் இருக்குது. இதுதான் ரூல் நம்பர் 1. மேலே we will see more videos in the more principles in the forthcoming videos. Stay tuned and subscribe for the videos. Stay tuned.